Welcome to EMR Physics. I am Raju, 12th Physics, Unit 8. Dual nature of radiation and matter உள்ள important numerical problems உண்மையான சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு வரோம். அந்த வரிசையில் அந்த வீடியோவில் book back problem number 14 எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். This is a given problem. இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு எலக்ட்ரான் 81 வோல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸால் ஆக்சலரேட் ஆகுது. அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானுடைய டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து இந்த வேவ்லென்த் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் எந்த பார்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம். இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியலை V அப்படின்னு எடுத்துக்கும். திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 81 வோல்ட். என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? we have to calculate the de Broglie wavelength associated with the electron. de Broglie wavelength lambdaன்னு எடுத்துக்குவோம். So to find the de Broglie wavelength, we are going to use the formula lambda is equal to h divided by under root of 2 MEV. இங்கே hங்கிறது Planck's constant, m is the mass of the electron, E is the charge of the electron, V is the accelerating potential. Planck's constant is h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. Charge of the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Accelerating potential is given in this problem as 81 volt. So in the எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம substitute பண்ணா, we will get lambda is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by under root of 2 into mass is 9.1 into 10 to the power minus 31. Charge of the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. Accelerating potential is 81. So இதை calculate பண்ணா, we will get lambda is equal to 1.36 into 10 to the power minus 10 அப்படின்னு வரும். Unit of wavelength is meter. 10 to the power minus 10 meter can be written as angstrom. Therefore, lambda is equal to 1.36 angstrom unit. So this is a wavelength of the electron. இந்த ஆன்சரை இன்னொரு சிம்பிளான ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். அது என்ன ஃபார்முலானா, lambda is equal to 12.27 divided by under root of V angstrom unit. இங்கே ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியலை டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணியும் ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். சேம் ஆன்சர் தான் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 12.27 divided by under root of 81. This is equal to 12.27 under root of 81 is 9. So 12.27 9 ஆல் டிவைட் பண்ணால் we will get 1.36 angstrom unit அப்படின்னு வரும். So this is the wavelength of the electron. We know that the wavelength range of X-rays is wavelength range of X-rays in the electromagnetic spectrum is 0.01 angstrom unit to 100 angstrom unit. So இந்த wavelengthல இருந்தா அதை X-rays அப்படின்னு சொல்லலாம். Since the wavelength of electron is 1 angstrom unit approximately, this falls under this category. Therefore, the wavelength of electron corresponds to X-rays of the electromagnetic spectrum. So this is the answer for the given problem. If you find this video is useful, please subscribe the channel, share it to your friends. If you have any doubts, comment below. அடுத்த வீடியோவில் next book back problem எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Thank you for watching this video.